to be here. Salamat sa presentation sa mga bata. No, sa wata kay idea kung pila ka years na apoy mag-surrender ato, no? Salamat sa pagtudlo, sacrifice sa ilaha. What a special music, what a blessing to hear that songs ng special music. I'm glad and I'm so thankful for Pastor Ray for the gift of friendship for many years. And let's pray for him, no? Amiss na to siya diri. For sure, good na, I'm a pastor for 16 years. Kung every time nga wala mi sa amo ang simbahan, our hearts and our minds nagid sa among local church. Isa wala siya diri, I'm sure good na siya na yang kasing-kasing napod iyang una-una na diri sa Pigkarangan Bible Baptist Church. So let's pray for him, for Ma'am Jima, Brother GR. So thankful for the time nga ka-fellowship me and the privilege also nga makatudlo, makawali sa pulong sa Diyos. Amen? So thank you sa mga bisita namo. Let's open our Bible. Let's be here in 1 Peter. Sa ato ang Bible, 1 Peter chapter number 4. Sa ato ang Bible, 1 Peter chapter 4. But before 1 Peter chapter 4, na chapter number 1. So that we can know the background of our text. So I read 1 Peter chapter 1, verse 1. Then ako mo hayoon din sa pagtindog, palihog. Okay, tindog sa ta, palihog, tindog sa ta. Basahon nato ni tanan, 1 Peter chapter 1, verse 1, so that we can know the story karon sa tuang tun-an. The Bible says in 1 Peter 1, verse 1, are you there? Ready? Read. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. If we will read that one, kanang normal lang pagbasa, murag wala kay dili kay nato matagaan og sense. Wala lang na ba? Pero kung ikaw ang sa time ni Peter, naka sa Rome, waiting sa imong kamatayon by the Emperor Nero, kung napa siya time magsulat sa mga believers that day. So Peter said to the strangers, what a word, what a very heartbreaking statement. Strangers scattered. That means dili nimo ma-imagine taga lanaw ka, taga tubod, muhawa ka because of Jesus Christ. I can't imagine nakadiri because of your faith, love, dedication for Christ. Pero muhawa ka because ang imuhang kinabuhi naa sa ung-ungan sa kamatayon because of Christ. Then Peter wrote them these things. Ingon niya, para ni sa inyo ha. Scattering abroad sa lain-lain mga lugar because of Christ. So we are here today because of Jesus Christ. No? Para sa mga bisita, wala gid mi gatudlo og reliyon. Among gitudlo pulong lang gid sa Dios. Masabtan nimo ang among gitudlo kung makasabot ka nga naa kay relasyon nang inahanglan ka og manluluwas, na kay relasyon kay Jesus Christ. So for this message is for those Christians that have Christ in your heart. This is for us. Okay, this is for us. For those who are visitors, ang amo ang kalipay. Magwanta namo ang mga butang sa kalibutan, mga kalisod, pero dili namo magwanta nga makita kanamo nga mamatay ka, maimpierno ka. Dili namo na dili mi kagwantana. Dili gid mi kagwantana. That's why we ask your heart nga ibutang nimo sa imong kasing-kasing the spirit of humility that you need Christ in your hearts as your personal Savior. Receive Him today. You will be blessed in your life. So let's bow our head, close our eyes. Heavenly Father, Lord, salamat sa pulong nimo, salamat sa privilege for giving us the privilege, Lord, nga makawali, matudlo ang pulong nimo. Salamat sa imong written word of God. Salamat ang pulong nimo dili masayop o dili pwedeng masayop.
inerrant, infallible, and above all, this is inspired, preserved Word of God. Salamat kay ngay kamatuoran. Ang imong Word change our lives. Salamat sa mga bata. What a wonderful 6 verses ilang na-memorize. What a joy in our hearts to see them, nakamemorize ng mga scriptures. Salamat, Lord, sa mga visitors na mo diri. Nag-pray me na makasabot sila, Lord, sa kaluwasan through Christ alone. It's not about Baptist Church. It's not all about us. It's all about Jesus Christ. Nag-pray me, Lord, karon nga buntag. Hangyo mi sa imbalaan nga Espiritu magpasabot sa mua. Prepare our hearts in Jesus' name. Amen. Sit down, everyone. Let's open again our Bible in 1 Peter chapter number 4. The text here is 1 Peter chapter number 4, verse 1 down to verse number 7. I'll read this verse for you. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh. You know that one, katong time sa una, wala pa nahuman ang Bible. We understand the Bible is incomplete sa time ni Peter. But the Bible says, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh. Imagine the grace of God nga gibubo, gipa-enjoy sa tuwa. The grace of God, there's nothing nga atong mabuhat aron makakuha nato na ang grace sa pulong, ang grace sa Dios. It's free, gihatag sa tuwa. Libre lang ang grasya sa Dios nga gihatag sa tuwa. It's nothing about us. Then Christ take over our place. Pa-impernong tata tungod sa tong sala. Pero salamat sa gugma sa Dios. Dili ma-explain ang gugma sa Dios. That's why gitawag siya grasya. No, kung walay grasya, pero yung disgrasyahan natong tanan because we are sinners according to the scriptures. The Bible says, for that Christ has suffered in the flesh, arm yourselves likewise. Oh, what a verse, Peter. Nag-instruct siya sa mga believers, those scattered abroad, Pontius, Galatia, Cappadocia. Peter said, arm yourselves. It's like a military word. I-prepare nimo imong selves likewise with the same mind, for he hath suffered in the flesh, hath ceased from sin. The Bible says also, makasabot unta same mind, ang desire ni Jesus Christ. When we have Christ atong self nato, then ingon sa pulong sa Diyos, he encourage us to stop doing sin, nga sama nga wala kay Kristo sa ibong kinabuhi. Nimon verse number 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. The Bible says that he no longer, I like that statement, no longer. Sa una, katong time nga, wala tay Ginoo, no? Wala tay Ginoo. Sky is the limit ang sugal. Sky is the limit ang wickedness. Sky is the limit ang mga bisyo. Sky is the limit ang magkadautan. But the Bible says, no longer because of Christ. Arm yourselves with the same mind. Katong gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Unta, dili lang to baliwala sa tuwa. Amen? Dili lang unta to murag useless sa tuwa. That's why Peter said, arm yourselves likewise with the same mind nga ang gusto sa Dios that will stop doing sin like us nga wala tay Jesus Christ sa atong kasing-kasing. So therefore, the Bible says that we no longer live that way, as that's what the Bible says. Verse number 3, for the time past of our life may suffice us nga have brought the will of the Gentiles when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries. The Bible says, sa atua sa una, katong wala patay Jesus Christ, badya nata sa tong balay, masing wala patay Jesus Christ, katong sa unang panahon, nalanta sa tong balay, maghawid-hawid og manok, og TV, magtagay-tagay og tuba, magtung-AIDS, magbingo. Then abi nato mo lang to tanan, okay na tanan, is enough, murag wala na kulang, okay na to, abi nato mao lang tong kinabuhi. But the Bible says, when we have Christ, it makes a difference sa atong kinabuhi. Nausap ang atong paglantaw. Nausap ang atong dagan sa kinabuhi. The Bible says that we no longer with that, no longer with those things, no longer, because abi nato, it suffices us. Okay na to. Okay na ni. Wala na problema. Okay lang inom-inom tuba. Okay lang inom tanduay. Okay lang magtungis. Okay lang magbingo. Okay lang magsugal. Okay lang magbidyo kay. But here comes na ay nagtao na dala og Bible, nagtao ng hatag gospel tracts, nagtao nag-open sa iyang mouth, nag-open sa scriptures, gi-explain sa tuwa the love of God, nga giyang gihimo sa tuwa, that He sent His only begotten Son, Jesus Christ, and we decide to receive Christ. And everything was changed. That's what the Word of God says.
Abi nato nga for the time pass of our life, o kinainhap na that we wrote the will of the Gentiles. Mga binuhatan sa mga unbeliever, Gentiles and unbeliever world, sa ilahang makinabuhi, that's mga sala diri. Wherein they think this strange that you run with them with the same excess of pride, speaking evil of you. Verse number 5, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. Verse number 6, for this cause was the gospel preached, also to them that are dead, that they might be judged according to the men in the flesh, but to live according to God in the Spirit. But our message is in verse number 2, no longer. The Bible says that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. So this morning, gi-encourage ta sa Diyos when we have Christ, tinud-anay sa atong kasing-kasing, we decided that day, we decided that time nga, gi-share sa imo ang gospel. Nag-decide ka to trust Christ as your personal Savior because kana nga adlaw nakasabot ka through the Holy Spirit power, illumine your hearts and mind. Nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, pinaagi sa imong diskarte nimo, pinaagi sa imong binuhatan, dili ka makadto sa langit, pinaagi sa religion. The Bible says, gi-illumine imong mind ang imong hearts, gi-open nimo that you need Jesus Christ as your own personal Savior. You understand that day, nga makaadto lang ka sa langit through Christ alone. The Bible says, ingon ang Ginoo, that you no longer because of Christ. So the message this morning, no longer because of Christ. No longer because of Christ. Abi nato sa una, Peter understand, nakasabot siya. Let's imagine ourselves, dili pa kumpleto ang Bible. Let's imagine ourselves nata diri sa isa ka taon sa tubod, Lanao del Norte, mo-order ang empire, mo-order ang president, ang katanan nga nagdawat sa Ginoo, tanan nga nakasabot sa Dios, tanan nga naay relasyon kay Jesus Christ, they are be born with fire, they are be persecuted, pamatyon tang tanan, they're tortured, we're in jail. In fact, katong nga time sa mga tao nga na time nagpuyo, that the Bible says, pwede silang buhaton ni Nero, himuon silang suga, ibutang sila sa gym, sudugon sila, to make them known sa Rome, nga naay tao niya, nga mali ang ilahang pagtuo nila, nga na sila yung relasyon kay Jesus Christ, pangsunugon sila. And here we go, Peter understand, daghan kay mga Kristohanon, nang lakaw sila, nagsibat sila, and Peter, nakasabot siya, iyang gisulatan, kamong tanan nga mga nakadawat kay Jesus Christ, nakahibalugid mo that Jesus Christ suffered in the flesh. Nakahibalugid mo that Jesus Christ tungod sa iyang gihimo sa cross, natay paglaom, natay langit na nagpaabot sa to. We are here, all are strangers here. We're just passing through. This world is not our home. This world is not our home. Hey, unta, pwede tang mutyos, mubalik sa sala. Pwede tang mutyos, mubalik sa pangkalibutan. Pwede tang mutyos nga, dili magpaila nga naay Ginoo. But the Bible says, you choose to stand. You choose to declare. You choose to defend your faith in Christ. Here we go, tungod sa inyong pagtuo. Kamu na wala na'y privilege nga makakinabuhi og tarong because of the Lord Jesus Christ. The Bible says that you no longer, pwede ta karon mag-decide, di ta mo anhidri, pwede ta mo decide karon nga magsugal lang ta, pwede ta mag-decide mo apil tag derby, pwede ta mo decide nga mag-inom lang ta. But here we go, we decided to be here, we decided to listen to the Word of God, we decided nga mga lagad sa Diyos, we decided to pass out gospel tracts, we decided to preach Jesus Christ, we decided, God, why? Because we understand that we no longer, because of the Lord Jesus Christ. It's not because of the Baptist church. It's not because of our parents. It's not because of your boyfriend, girlfriend. It's not because of your husband and wife. But because of the Lord Jesus Christ. It makes a difference that we no longer, because of the Lord Jesus Christ. Here we go, 4 things this morning. The Bible says, no longer, because of Christ, it changed our purpose. It changed our purpose. Verse number 1, the Bible says, here, as much as Christ has suffered in the flesh, arm yourselves. Prepare yourselves. Kamong nakadawat kay Jesus Christ. Kitang mga naay na Jesus Christ sa imong kasing-asing. To be honest lang, magprangka-prangka lang ta. Lisod magkinabuhing Kristohanon. Lisod magkinabuhing tarong nga Kristohanon. Right? Amen? Lisod magkinabuhi what is right.
Lisod magkinabuhi, mga igsoon, kay naay mga tao, mamantay sa tuwa, napatay fight within, napatay kaaway atong self, napatay kaaway sa libutan, napatay kaaway si Satanas, and always attacking us every day, because Christian life is a battleground, is not a playground, dili ni dula-dula tuwa, gira ni nga tinuod. That's why Peter said, arm yourselves. Kay dili sayon magkristohanon in this day. Dili sayon magkristohanon magkinabuhig tarong in this day. Dili sayon nga magkristohanon ka nakasay mo eskwelahan nga imong mga classmates na mga tato, imong mga classmates ga sigarilyo, imong mga classmates ga bisyo, nan ikaw kristohanon ka tinuod ka ni relasyon kay Jesus Christ, and it's very hard to stand. It's very hard to stand kay walay respeto ang atong kaaway bisan pagasimba pa ta sa Bible believing Baptist Church. Dili garantiya makastanta. It's always by the grace of God. That's why Peter said, arm yourselves. I-prepare na ito atong self kay dili ni basta-basta. Dili ni basta-basta. Niabot ko 28 years sa pag-alagad sa Diyos. Oh, makaigon ko sa walay grasya sa Diyos, naamot lang. Pwede tang mo pili nga di magbasa sa tong Bible, pwede tang mo pili nga dili magampo, pwede tang mo pili nga di ta maghatag sa buluhaton sa Dios, pwede tang magpili ana, but we no longer because of Christ. Nganong dili na to mabuhat? Nganong dili man na to mabuhat nga di ta mo simba? Nganong dili na to mabuhat nga di ta makabasa og Bible? Nganong dili na to mabuhat nga ngawat ta sa bahin sa Dios? Nganong dili na to mabuhat? Because of Christ. Why? Because when we have Christ, it changes our purpose. Oh, it changes our purpose. What is that? What we are living for. We are living for. Sa wala tayo Jesus Christ, we are living for the will of the world. Ang gusto sa kalibutan, kahilayan diri, dautan diri, binuang diri, kalipay diri, nga wala diha ang Ginoo. Pero salamat, it changed our purpose. Nga naigo ka, because of the Lord Jesus Christ, it changed my purpose. Gibyaan mo yung pa-eskwela. You give your life to the Jesus Christ, to the cause of Christ alone, to this word. And my exalt, kining mga nagtindog diri. Dili man si Pastor Gilbert diretso nag-choir director. Niagi man po na siyang bagong nadawat kay Jesus Christ. Tanan nga mga staff rin nagtudlo sa pulong sa Diyos, wala man na sila diretso, wala man na gidiretso. Nganong ilang gi-choose nila nga mag-alagad sa Diyos? Why? Because first, when we have Christ, it changed directly sa ilang purpose, sa ilang kinabuhi. Nang usab, nganong nagwali, nganong nakawali man ka, nganong nakatudlo man ka, nganong naka-pass out of gospel, tas mga kay atong gusto? No! Dili nato na natural nga gusto magbasag Bible. Dili nato na natural nga muwali sa pangalan sa Diyos. Hilasan ta na. But because of the Lord Jesus Christ, it changed what we are living for. Not for the world, but for the Lord. Karon nga time. Wow, what a blessing here. That's why Peter understand. Arm yourselves likewise with the same mind. Unta, pare-pareho ta sa mind ni Jesus Christ. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. O, dili na ko ma-imagine kung wala tayo Ginoo. Dili na ko ma-imagine, asa ta karon, daghan sa to karon, tuwa na sa kanal. Nangahulog na ta. Ang uban to sa dalan, ang uban to sa mental hospital. Ang uban to na sa sementeryo, ang uban daghan na sa impierno. But when we have Christ, the Bible says, it changed our purpose. We bring our Bible. We change our clothes here. Amen? Kung wata na nga luwas, dili niya niyo. Kini atong attire karon panglungon rani. Kana atong attire karon pangkupin nang na. Nguna atong sulubon sa kamatayon nato, pero buhi pata gisuluob na nato. Kay naanad ta mag-sleepless ta, mag-short kisi-kisi, way tawas-tawas, way ligo-ligo, way tutpas-tutpas. Mo na itong kinabuhi before. Ngano na nga usab? Because ba maayo ta? No, because of the Word of God. Amen? The Word of God changes lives. Amen? The Word of God changes lives. The Word of God changes our purpose in this life. It changes our purpose. It changes our purpose. That's the Word of God. Number 2, the Bible says in verse number 2, verse 2 and 3, the Bible says here,
that he no longer should live in the rest of his time in the will of the lust of men, but to the will of God. For the time pass of our life may suffice us, who have brought the will of the Gentiles when we have walked in lasciviousness. You understand, if you will try to analyze the word lasciviousness, that means uncontrolled lust. Dili makontrol nga mga kagustuhan nato sa unod. Completely without lack of any moral restraint. That means sinful living out of control with no concern for the consequences of sinful actions. That's our world. The Bible says lust. That means anything that satisfies ourselves and our senses. That's why katong sa unang panahon, sky is the limit ang inom. Right? Sky is the limit ang sugal. Pag uli sa balay, gubot kayo ang pamilya, kay naay ang atong mga papa nato magpalit og ilim nun sa ilang mga amigo, kung dili makahatag ubaon sa ilang mga anak. Here, the Bible says here, na yung mga galistahan, excess of wine, addiction of alcohol, na yung mga tao mamatay kung sila di makainom. Di sila pwedeng dili makainom. Kaya ganuman, maglisod sila og kinabuhi, revelings, drinking with feasting, kini mga sala sa una. We cannot discuss these things, but do you know, kinitalan mga dautan, gimensyon ni Peter, sa una inana mo, sa una, mauni atong ginapambuhat. Kung kita siguro magsulat, daghan pa atong ipangsulat diri. Amen? Daghan pa atong ipangsulat diri. Grabe pa kay kadaghan, basing dili masulod sa Bible. But salamat sa Diyos, because when we have Christ, no longer because of Christ, it changed our purpose and also it changed our habits. It changed our habits. What is that? What we are living like. We are living like before, like the world. Amen? Unta ang mga tinuod nga Kristohanon, ang atong sanina is sanina sa Kristohanon is not like the world. Ang atong kinabuhi, ang atong alon is not like the world, but it's like the word, what the word of God says. Amen? Ang atong friends, dili the friends like the word, it's like what the word of God says here. Amen? Because the Bible says it changed our habits. Anang pag-change sa imong habits, na sige kang sugal, and magsige kang basa og Bible, that's why na yung word of God says, put off, put on. Dili ka pwedeng mukuha kung wala kay puli. Kung kwaon ni ang pagsugal na kay puli. Kung kwaon ni ang pagsimba, sa may puli. Amen? Naksabot mo? Kung sige tagsugal din karon, kung imagine ni mo, kung ni bingguhan ni, kung kini sugalan ni tanan diri, then ako ang bangkero diri. Then mag-change ang imong purpose, di mo mag-change ang imong habits, matingala ka, asa man to si so-and-so. Nagsimba na ka. Kung kinibulangan ni natay mga manok tanan, na sige tag sininggitay, diri karon pilay atong pusta. Then kung mapildi ta, hinahinay tag kamang-kamang, kaya man, na maningil. Magmamago ta, mag 1, 2, 3 ta. But karon lahi na atong kinabuhi. We bring our Bible, we change our clothes, lahi atong friends, lahi atong inistoryahan. Why? Because it changed our habits. It changed our habits. What we are living like we are living like the world before. Now we are living like what the Word of God says. It's not the Baptist that teaches us, it is the Word of God. Dili ang Baptist nagtudluan na pulong sa Diyos. Amen? Nga gituhuan na to sa Baptist Christian. Because the Word is inspired Word and it changes lives. I believe in my heart. Kung magbasa lang ka ni with all your heart. That's why I will challenge you. If you will open your Bible, please say, Lord, as I open your Word, please open also my heart. Amen? Punta, Lord, kung magbasahon ako ni, open my heart kay ganuman. Daghan mga panahon, kung mag-anis lang ta karon, kung magbasa ta sa Bible, matingala ta, katulgon ta. Ambot lang kung kamutanan. Basit spiritual lang kayo mo kaysa sa kuha. Matingala ko kung mag-memorize na. Sabi, kaya wata na anad. Na-memorize na to ang mga players sa mga basketball sports. Na-memorize na to ang artista. Pero wala na to na-memorize ang books of the Bible. Amen? Talagsaon, it has always been the grace of God. Nga manhita diri, we open our Bible, we say amen. Sa una dito mo sulti, amen. Dili kita mo sulti, ana. Wala ta na anad, ana, oy. Wala yun. Wala kita na anad-ana. Wala ta na anad sa tanan na itong ginabuhat karon. Mukanta ta. Ani? Mga kalantahon na pahit iso. Wata nagkanta na. Wata nagkanta na. Isang linggong pag-ibig atong ginakanta.
Di ba? Wala tayong nakanta na. Wag yun tayo nagkanta na. Pero salamat, it changed our habits. From the worldly song to gospel hymns. Sa paggikan sa pagpamalikas, padulong sa pagwali, sa kaluwasan sa mga tao. Oh, it changed everything. Sa una, hakog that and we'll give our faith promise mission giving. We'll give our tithes. We'll help in the ministries. We'll pray. Nga maghimo tagong matarong. It changed our habits. Katong mga tanan nga binuhatan dautan. Ato tong gisalikway. But I like what the word of God says, verse number 4. Okay ba mo? Verse number 4. This is what the word of God says. I like what the word of God says here. Wherein they think. Basa kayo. Wherein they think. Kitang tanan din hatay mga amigo. Gidiscuss ganina ni Pastor Jolly ang prinsip. Gidiscuss niya ang magtiayon. Ang una pang magtiayon, parang bago pang kasal, muyaw-yaw ang bana, maminaw ang asawa. Muyaw-yaw ang asawa, maminaw ang bana. Pagkadugay ng maminyo, magyaw-yaw silang duha, ang silingan na yung maminaw. Kabo na lang mabahala, anak. Kitang tanan natay mga ungodly friends. Right? Kitang tanan natay mga friends nga kusog kay mamalikas. Natay mga friends kusog kay musugal, kusog kay muinom, kusog kay maghimog dautan, nag-influence sa tuwa. Then karon, no longer because of Jesus Christ, it changed our purpose, it changed our habits. Now, karon, it changed relationship. Ngano man, sa dihang niingon ka sa ilaha, say no to my friends, to my bad friends, say no to those ungodly friends. Then the Bible says, moingon siya, grabe po ka. Because the Bible says, wherein they think strange. Strange na sa ila, dili sila nasanay, wala ka nag-inom. Wala sila nasanay nga wala ka sa sugalan. Wala sila nasanay nga wala ka sa internet cafe. Bisag walay cafe. Wala sila nasanay, wala sila nasanay na nga walay online games and online gamblings. Wala kayo nasanay, mga binuang dautan, mga himog, dilimayo. The Bible says, wherein they think this strange, that ye run not with them. Kaya sa una, pariho man ta. Punta mga tinud ng kasuhan atong Facebook, dili para sama sa Facebook sa mga unbeliever. Balik ko na ako, unta atong mga Facebook, dili sama sa Facebook sa unbeliever. Ang atong alot, dili unta alot sa mga unbeliever. Ang atong sanina, dili ta sanina sa unbeliever. Ang atong kinabuhi, dili sama sa unbeliever. Why? Aron sila matingala, nganong naunani maning tawhanan ni. Kabalo ba ka kung magtinarong ka, somebody will say wrong sa imo. Somebody will say bad things sa imo. Ngano man, kay naghimo kag dili maayo. Because maayo, the Bible says here, matingala gyud sila. Dili kita tanan dili pagluwas na to, pagkaugma na yun. Naluwas ka Sabado, pagkaugma magniktay din ka. Dili oy. Dili gud. Sa una gali, musimba ta napata sa gawas. Lini ta. Unsa man nga tudlo gabi mo ra naggawail mo na. Utalawa gali o. Wata na sanay. Wagid ta na sanay. Kay atong nasanay sa una nga pagtudlo. Lahi. Dan karon ang pulong sa Dios prangka ni. Wala na sanay ta. Then tingala lang atong mga kalit, atong mga kauban. Then nagdala na nato ang pulong sa Dios. Hinahinay, nag-change na. Sa una permiro siguro mo ani sa pikiran gasanilas ka. Karon di ka matingala bisan ang langaw mudigyas sa kasinaw sa imong sapatos. Nausab ng tanan, matingala sila unsa man tawalan ni. Naunsa man ni sila atong mga silingan na tingala wherein they think that strange that ye run not with them. Dili na tasama nila. Pigo! Tsa! Dili na tayo bugnaw na. Dili na. Why? Sa simbahan mi, mga lagad mi sa Diyos. Tananay devotional dito sa atong pamilya, magkanta na ta. Sa una, pamalikas ang madunggan sa itong mga silingan. Karon pang Ginoo una. Di ba? Madigyas sa una, mamalikas din. Madigyas lang Karon, madigyas. Praise the Lord, madigyas ko. Kisa may di matingala na. Nga nagkaon mo og noodles, malipayod mo, itungtungan yung mga tail, kaon mo nito, bulad ang sudan, ginamos ang sudan, pipino ang sudan. Nganong dili sila matingala. Nga atong natingalahan nila sa una, sige yaw-yaw ta, sige tagreklamo, sige. Pero sige na to buhaton.
Pumatingala sila, unsa man yung naan nila. Dili ni makitaan sa kanya naman atong relationships in our hearts. It's not only our mouth and our heads, but it's in our hearts. Busa matingala sila, nga dili natasama nila with the same excess of pride, speaking evil of you. Busa, pag-alagad nimo sa Diyos, dawata gyud nga ignon ka, nabuang na gyud si Brad, naana na gyud. Laliman ka, nagdalag Bible, naana. Di ba? Musulti siya, speaking, dili ba ako nagsultian, ang Bible nagsulti, speaking evil of you. Kitang tanan nakadawat kay Jesus Christ, kitang tanan nakabinipista of speaking evil of you. It might be your parents, kung una kang nasave. It might be parents, ang imong anak na unsa man niya akong papag mama, nangalisuan ng ulo. Sa una makatbang og sugal karon nanimba. Wagi angay tanawa nagdaster pa. Mura pang katulog, mura mareklara, pabot diri. They're talking to us bad. Nasabtan ninyo? Mauna ang resulta sa pulong sa Diyos. It changed our relationship. But above all, number 4, it changed also verse number 5 and verse number 7. The Bible says here, wherein shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. For this cause was the gospel preached also to them that are dead. Katong giwali sa una itong nangamatay na, that they might be judged according to the men in the flesh, but live according to God in the Spirit. But also, it changed our outlook, our viewpoint of life. Muingon ta, bahalag lisod, at least nangalagad mi si Ginoo. Bahalag inani among kinabuhi, at least intact mi, kaming tanan pamilya nangalagad sa Dios. Bahalag naglisod ba sa anis mi giuli nang sa Ginoo, wa mi nangawat. Sa una, dili inana atong dinistoryahan. Dili inana atong view. Bahalag wala ko kag-graduate sa elementary, bahalag ako kag-graduate sa high school, para at least kabalo ko sa pulong sa Diyos. It changed our viewpoint of life. It changed our outlook. Why? Not because of religion. Not because of your parents. Not because of your boyfriend and girlfriend. Not because of your wife and your husband. But because of the written word of God. Because of Christ here in the Bible is in our hearts. So no longer. So mga Kristohanon, no longer. No longer. Jesus Christ changed our lives. So therefore na I kanta. The place I used to go, I go there no more. Amen. I go there no more. The things I used to do, I do them no more. The friends I used to go, I go there no more. I go them no more. Why? Because there is a great change when Christ is in my hearts. There's a great change when Christ is in my heart. Let's bow our head, close our eyes. Bow your head, close your eyes. I will pray. Heavenly Father, the message of your word change lives. It's not about my word, it's your word. This morning, Lord, I'm so thankful for Christ alone as my personal Savior. Lord, I'll pray. Kung naamang galing diri karon, isa ka person, duha, tulo, wala pa'y sigurado kung ilang kinabuhi, kwaon nimo sa langit sila makaadto. Nagpray mi, Lord. Luwasa sila karon. Kung naamang galing karon, Lord, nag-struggle in the flesh because of Christ. Tagay mi grasya, Ginoo, mga padayon gyapon mi. To live what is right and to do what is right. To stand, to defend, to declare that Christ make a difference in our life. Bless the invitation this morning, Lord, in Jesus' name. Amen. Continue to bow your head, close your eyes. I have a question for you this morning. Kung nakadiri ka ron, di ka sure 100%. Pero gusto nimo ma-sure kung kwaon ka sa Ginoo, langit ang imong padtuan. Yung ka, Pastor, nakadungog lang ko kay Jesus Christ, but wala na ako sinadawat sa akong kasing-kasing. Karon nga bunta, God speaks to me through His Word. Gusto na ako dawaton siya sa akong kasing-kasing. You can raise your hand, I will pray for you. Salamat, there, in the middle. Ay isa. Insa kay kadua, Pastor, I'm not sure kung kwaon ko sa Diyos. Heaven is my home. But I want to be sure today. God speaking to me in my heart. I want to receive Christ
wholeheartedly as my Savior, you can raise your hand. I will pray for you. Kinsa ka ikaduha. Salamat, Nadir ikaduha. Thank you so much, sir. Salamat. Kinsay katulo. Kinsay katulo. Naiduha ka person. Kinsay katulo. Pastor, I'm not sure. Heaven is my home, but I want to be sure. Sa langit ko makaadto. God speaking to me karon nga buntag to the message of God's word. I want to receive Christ as my Savior. You can raise your hand. I will pray for you. Kinsay katulo. Kinsay katulo. Raise your hand. There at the back. Salamat, sir. Salamat. See your hand there at the back. Salamat. Kinsay ikaupat. Pastor, I want to be sure today. Salamat na ikaupat dito sa middle. Thank you, ma'am. Salamat kayo. Kinsay ikalima. I want to be sure, Pastor. Heaven is my home. God speaking to me. I want to receive Christ as my personal Savior. I want to receive Him. You can raise your hand. I will pray for you. Naa ba? Kinsay ikalima. Kinsay ikalima. Kinsay ikalima. Just raise your hand. I will pray for you. Ay, salamat, sir. Salamat na ikalima. There in the middle. Salamat, sir. Salamat kayo na ikalima. Ang sa ikaunom, Pastor, I'm not sure. Heaven is my home. Heaven is my home. I want to be sure today. God speaking to me through His precious word. Salamat na ikaunom. There up front. Salamat na ika-7. Salamat. Kinsa ika-8. Raise your hand. I will pray for you. Salamat sa Ginoo na ay 7 ka person. Salamat sa Diyos. Kung ikaw, Kristohano, nakadawat kay Jesus Christ, I know we are struggling in the flesh. I know we are struggling here sa pagkinabuhing tarong as a Christian. But God give us grace. Because 1 Peter is a book of hope. He gives us hope. He gives us healing. He gives us all we need today. Just be honest. Be honest to God. Be here in this altar and say, Lord, help me. I want to live right because of Christ is in my hearts. As the piano will play, I ask everyone to please stand. Ask everyone to please stand. The altar is open for you, all the Christians here. All the Christians here, the altar is open. Oh, not because of us. No longer because of Christ. I know Christian life is a struggle. It's a battleground. I know it's not easy to live what is right. But let's be honest today. Let's leave our place and be honest. Lord, help me by your grace to stand for your name. Declare that I have Christ in my heart. I know it's not easy. Let's be here. All is right. Why? Christ is in our hearts. Christ is in our hearts. Christ is in our hearts. Oh, the altar is open for us. Be here. Kneel down, beg God's power. I know to live as a Christian is not easy. To be honest, it's not easy. It's not really easy. It's not really easy. It's not really easy. To those who raise their hand to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, katupang wala pa, di ka makasigurado. I will guide you. It's not my prayer that can save you. I will guide you how to receive Christ. Sunda lang ni nga pag-ampo while the believers here are talking to God in this altar. Atong nagpataas sa imong kamot, ako mong i-encourage, pray this simple prayer to receive Christ sa imong kasing-kasing. While these believers kneeling down and pray sa Ginoo, mga igtabang grasya sa Diyos, kamo po diha, mga nagpatasong kamot katong wala pa nakadawat kay Jesus Christ, pray this prayer sa imong kasing-kasing. Isulti lang ni, Ginoong Hesus, salamat sa imong gugma kanako. Salamat sa imong kamatayon sa cross. Namatay ka para sa akong sala. Ilubong na banhaw. Ikaw lang ang manluluwas, akong nasabtan. Karon nga buntag, gikan sa akong kasing-kasing, sincero nga pagpaubos, dawaton ka nga akong manluluwas. Sulod ka sa akong kasing-kasing karon. In Jesus' name, amen. Thank you for those who pray. Those who are Christians, continue on. Life is a battleground. I know it's not easy, but I hope we live right. I hope we'll raise our banner high, the Word of God. We want the world to know that Christ changes us.
The Word of God changes us. Heavenly Father, Lord, as we kneel down and pray this morning, salamat, Lord, sa grasya niyo. I know it's not easy to live what is right. I know, Lord, it's not easy to do what is right. I know, Lord, it's not easy to hear what people say to us. This is something wrong sa amo ang kinabuhi. But Lord, salamat nga na mga Kristohanon diri sa Pigkarangan Bible Baptist Church that are ready to stand up nga mo declare sa imong pulong to live what is right. I know this is a battleground. It's not easy. This is not a playground anymore. We ask your grace to help us. We ask your grace because the fight is on. Salamat kay Pastor Ray as he lead this church. Salamat kay Ma'am Jema, kay Am-Am, kay Rindel, kay GR, the family, Subrabas family. Pastor Ray, salamat sa iyang kinabuhi. Surrender and be a pastor here. Lord, nagpray me, gamita pa siya padayon. Lugway pa iyang kinabuhi. Good health sa iya, vision, wisdom, power of the Holy Spirit, with all the staff here, with all the members, with all the Bible college students. Lord, maghiusa mi sa kausa, Lord, nga mawali ang imong pulong. Salamat, Lord, karon nga buntag. Blessed be your name. Continue to change us. In Jesus' name, amen and amen.